Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Bwana Yesu asifiwe. Father Hallelujah. Fury, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Mungu ni mwaminifu. Hallelujah. 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 Bwana Fury. Bwana Yesu asifiwe, watakatifu wa Mungu. Amen. Kila mama wa Women Prayer Temple. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Greeting. Tunawasalimu katika jina la Yesu. Jesus Reign Restoration Ministry. Hallelujah. I'm Elder Cosme Sims, my wife Evangelist Felicia Buki Sims, and we give you greetings in the mighty, magnificent name of Jesus Christ. Tunataka kuwasalimia tu kutoka Jesus Reigns Restoration Ministry, mtumishi Cosme Sims na Evangelist Felicia Buki Sims. Yes, we like to congratulate the Women's Prayer Temple. Tunataka kuwapa hongera Women's Prayer Temple. Their 5-year anniversary. Kwa kutimiza miaka 5 ya huduma. For a wonderful and successful fellowship on this week. Kwa ajili ya sherehe yenu iliyofanyika seminar ya Arusha and iliyopita. We also pray that you continue to fight the good fight of faith and continue to be encouraged in the work that you're doing. Tunaomba muendelee kupambana vita vya imani. And the souls that you're winning. Na roho mnazoziokoa as you work in the vineyard of the Lord. Mnapofanya kazi kwenye shamba la Bwana. Hallelujah. 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 Na pia tunashukuru hata kama mwaka huu hatukuweza kufika, ni kwa ajili ya sababu maalum. Unajua ukiwa na majukumu inabidi uyaweke kipaumbele kwa jinsi inavyopaswa na kutii kanuni za nchi na sheria ya nchi. Kuna majukumu ambayo tunayo tofauti na watu wengine, kwamba tukisafiri kwa wakati huu mambo mengi sana na watu wengi sana wanaotutegemea yatakwama, lakini tunaamini Mungu atatengeneza njia na mwakani tutaweza kuwa wote. Lakini tunashukuru tulikuwepo wote kwenye mtandao na hongereni sana. Tumshukuru Mungu kwa ajili ya mbeba maono wetu Mrs. Cole. Mungu akubariki kwa maono uliyopewa, na tunawabariki pia wale ambao wamesimama na wewe, wale ambao wameitwa kukusaidia usiku na mchana. Mungu aendelee kuwatia nguvu, na Mungu akuitie kundi hili, aliitie watu kutoka kaskazini, kusini, mashariki na magharibi kuwasaidia, kuwasupport na kukua pia. My wife had told me some years ago about the Women's Prayer Temple. Nilimwambia miaka mingi kadhaa iliyopita. And when she told me about it, she asked me, can I join? Can I be a part of it? And I immediately said yes. Akasema mara moja, sawa kabisa. Why? Because I'm not to hinder the work of the ministry, kwa sababu yeye hayuko hapo but to help the work of the ministry. Bali kusaidia. Well, it's even written in the Word of God. In the New Testament. Paul said, help the women. Paulo alisema tusaidie kina mama. Help the women. Tuwasaidie kina mama. And you know, so we to encourage one another in the Lord and be helpers one to another. Inabidi tusaidiane, tupeane moyo wenyewe kwa wenyewe. At the same time she told me about the agriculture group. Na kwa wakati huo kuna kikundi cha kilimo, tulikuwa tunajifunza mambo mengi. I said yes. Akasema ndio. Why? Because you know there's the people perish for lack of knowledge. Watu wa Mungu waangamia kwa kukosa maarifa. Knowledge is power. Na maarifa yanaleta nguvu. And us being in the body of Christ, us being helpers one to another and sharing that knowledge. Tunaposhirikiana taarifa kama hizi, we're being helpers one to another. Tunasaidiana mambo mengi. Amen. Tumejifunza mengi toka tumeanza huduma. Yes. Tutaendelea kusaidiana. We are honored to be a part of the conference. Tunashukuru Mungu hata kwa hii taarifa ya hii conference, mwaliko tuliopata. We will do our best to be not just an encouragement but a help. Tutajitahidi kuwatia moyo na pia kuwa msaada kwa jinsi Mungu atakapotuwezesha. And my wife, she approached me about, hallelujah, her being nominated to a post. Amina. Nilimjulisha kwamba nimechaguliwa kuwa msaidizi wa kiongozi. And being the holy woman that she is, the woman of God, I know that she will be also a help and a pillar to your organization. Akajua kwamba jinsi ambavyo ninamwogopa Mungu, akajua kuna mahali Mungu anaweza kunitumia. And an encouragement and a witness to
those women that don't know the Lord. Na pia kusaidia kutia moyo wale kina mama ambao hawajamjua Bwana. I want to thank all the husbands. Anashukuru waume Of all the women wa kina mama wote walioko kwenye kundi Women's hiki. Prayer Temple. Hallelujah. I bless you in Jesus' name. Anawabariki katika jina la For allowing Bwana. your wives to not only travel, Kwa kuwaruhusu wake zenu but wakasafiri to kwenda make the kuhudhuria. sacrifices at home to be, hallelujah, in the presence of the Lord, Kwa jinsi to minister mlivyojitoa to God's people. sadaka, kafara mlizozitoa, mmejinyima ili wake zenu waweze So kwenda. to all the men, I bless you in Jesus' name. Amina, nawabariki kina baba. God willing, down the road that we can communicate and we can have a fellowship. Mungu akitujalia baadaye And- tutaweza kuonana, tutakuwa na shirika pamoja, And we can share the word of the Lord, tutashirikiana maneno ya Mungu. because God has given the men, hallelujah, rule not over his home, Sababu Mungu amewapa mamlaka wa kina baba but kwa God nyumba has zao, chose the men in the church to lead. ila amewachagua kina baba waongoze pia. And you may say, not me, I don't have it, or Unaweza something. But you know what? God can use anybody, anywhere, anytime. Unaweza ukajiona labda baba unajiona sio mimi nitaongozaje, lakini Mungu una nafasi yako. God can save anyone, anywhere, anytime. Mungu anaweza kumuokoa mtu mahali popote, mahali na jinsi yoyote, na kumtumia mtu yoyote. Hallelujah. Hallelujah. So I bless all the men for allowing their wives to participate. Anawabariki kina baba wote. And we want to thank you for the gifts in which you've given us. Asanteni kwa zawadi zenu. We bless you in Jesus' name for it. For we know that the Lord loves a cheerful giver. Tunajua Mungu hubariki. So we bless you in your giving. Hallelujah, anayetoa kwa uchangamfu. Hallelujah. Na pia tunawapa hongera wa viongozi ambao mliochaguliwa kwa muhula unaokuja. Mungu awape hekima, Mungu awape nguvu, Mungu awape upako tofauti. Ukiwa kwenye huduma siku hizi za mwisho, unahitaji upako tofauti. Fanya kazi kwa bidii, kwa maana Roho Mtakatifu yuko na wewe. Unafanya kazi ya Mungu, sio ya mwanadamu. Yamefundishwa mengi mazuri kwenye semina yetu kuhusu viongozi, kuhusu kina mama. Tuendelee kufundishana, kujengana, na jinsi Mungu atakapotujalia tutafundishana mengi sana mwaka huu. Sisi ni washindi kwa maana tumechagua fungu jema kumtumikia Kristo kupitia kikundi hiki na kule makanisa ambayo tumeichiwa. Okay, I want to leave you with a final word of encouragement. Anataka awaage kwa neno la mwisho la kuwapa moyo. Evangelist Sims is going to read from 2 Thessalonians 4, 7 and 8. 2 Timothy, I'm sorry. 2 Timothy 4, 7 and 8. Timotheo 2, sura ya 4, mstari wa 7 na 8, unaosema nimepiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Baada ya hayo nimewekewa taji la haki ambayo Bwana mhukumu mwenye haki atanipa siku ile, wala si mimi tu, bali watu wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Saints, watakatifu, continue to fight the good fight of faith. Endelea kupambana vita vyema vya imani. Continue to stay on course with Jesus. Endelea kuwa na msimamo na Yesu. The path of righteousness. Ambao ni njia ya haki. The path of holiness. Njia ya utakatifu. Hallelujah. Hallelujah. Continue to keep the faith in Christ Jesus. Endelea kutunza imani katika Kristo. The New Testament in his blood. Amina. Agano jipya kwa damu yake. And the teachings of the apostles which were chosen by God. Na mafundisho ya wanafunzi wa Kristo ambao yametoka kwa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Hold fast to the doctrine of Christ. Shikilia imara ile injili ya Kristo. And remember that on that day of the Lord's rapture of his saints. Kumbuka Mungu atakapokuja kunyakua kanisa. Where the dead shall rise first, and those that remain will be caught up to meet him in the air. Ambao waliolala katika imani watafufuliwa, na wale wote watanyakuliwa. And we shall be changed. Tutabadilishwa, in a moment, in a twinkling of an eye. Tutanyakuliwa kwa sekunde ile. Ni tarumbeta la mwisho. And to be able to be, we will be like Christ. Tutakuwa kama Kristo. And we will see him. God's promise, we will see him face to face. Mungu ametuahidi tutamuona uso kwa uso. Hallelujah. Hallelujah. But when you seek God face to face, unapomtafuta Bwana uso kwa uso, expect this also. Tegemea hili pia. Well done, my good and faithful servant. Utaambiwa ni kazi njema, mtumishi wangu mwaminifu. A little amekuamini na machache, responsibility, majukumu machache, but it was great in my sight.
lakini yalimpendeza. Come and enter into the joy of your Lord. Utaambiwa karibu katika furaha ya There's a Bwana. rest for the people of God. Kuna pumziko na watu wa There's Mungu. eternal life for the people of God. Kuna uzima wa milele na watu wa Mungu. Eyes have not seen, Macho hayajaona, ears have not heard, masikio hajasikia, neither has it entered into the hearts of men, wala haijaingia kwenye roho za the wanadamu. good things that God have laid up for them Ya mambo mema Mungu aliyowatayarishia that love Him. wale wanaompenda yeye. Hallelujah. Hallelujah. Continue to love Jesus Endeleeni kumpenda and Yesu be blessed. na mbarikiwe. Hallelujah. Amina. Niwaambie pia kina mama, kuomba kwenu sio bure, kufunga kwenu sio bure, machozi yenu sio bure, unatunza utakatifu sio bure. Kina mabinti, Mungu anakuona, Mungu anakusikia. Endelea kusimama na Yesu, endelea kumwamini, sio bure. Asikwambie mtu Mungu anachelewa. Asikwambie mtu Mungu hajibu. Unapoomba unaona mapambano yanazidi, endelea kumsifu Bwana, endelea kumwamini Bwana na usikwazike na usitende dhambi, utaona mkono wa Bwana. Kwa hiyo Bwana Yesu awabariki sana. Tunaomba Mungu aendelee kutujalia tufundishane mengi, na nyinyi tunawaombea na nyinyi mtuombee. Kila mtu ameitwa kwenye kazi maalum, lakini pamoja tunafanya kazi, huduma kwa pamoja. Endelea kuomba, endelea kufunga, usiridhike wala usikate tamaa wala usitahayari. Tunapoomba pia tunajitahidi katika kuwa na bidii katika kazi na majukumu tuliyopewa, na ushindi tutauona na tutawachia urithi watoto wetu na vijukuu. May the grace of God and the sweet communion of the Holy Ghost Amina. be with you this day and forevermore. Amina. In Jesus' name we pray. Kwa jina la For Yesu. Jesus' sake we say. Amen and amen. Amina. God Mbarikiwe. bless you all. Asanteni na tutazidi kuonana tena. Mungu awabariki.